No, devi salire. Good morning! Ciao dear Sicily lovers! Hi everyone! Happy day from Sicily! This is a special day. A special day because This Gianca... is no. This is the Candilora day. Un giorno la Candilora in Sicilian. It's a special day. This is the celebration of the light. It means we are out of the winter, and so we are expecting a special spring. And we have some beautiful Sicilian proverbs focused on this day. They say, when the Candilora, sorry, my... Guys, you have to know that today is Gianca's birthday! Everybody calls me. And so, the mobile phone is every time sing a song. Everybody's calling me. And as I said, the Candilora day is a special day because our ancestors used to say that if the Candilora's day is a sunny day, we are out of the winter time. And today is a beautiful day in Sicily, a beautiful sunny day. But and so we are out of the winter time. we are out of the winter time. Otherwise, We hope so. But not only for my birthday, not only for the Candilora's day, but because we are in company of beautiful people, a beautiful couple. we can say the most positive persons that we know we have in our life, and so we decide to celebrate this day with the beautiful people, and of course They are involved in our project, in the Sicily Lover project. They preserve an ancient tradition. one So of the in a most few weeks, you will be able to have at your house some special Sicilian products. They still make some, how do you say, amazing Yes. products. I don't want to say nothing more. I want to introduce I them. don't want to say products, they are masterpieces. They are masterpieces. They handmade. items. And now let's meet again Claudio and Rosella. aspetta, wait. Wait, che siete dall'altra parte. Ok. Visto io tempo la Cannellora, caro meno siamo fuori, ma se dura l'acqua e il vento, non finisce più questo tormento, picciotti miei. Ciao. Allora, Che state facendo? Claudio e Rossella. Claudio is from Floridia. Ciuridda in Sicilian. Rossella is not Sicilian, but it's a proud Sicilian. She's from Pescara, in Abruzzo. And she met Claudio, quanti anni fa? 13 anni? 13 anni, quasi 14 anni. She met Claudio 13 years ago, right? 13 anni? Allora guys, they still make one of the most ancient tradition in Sicily and in the world. We are talking about the making of baskets. But Claudio and Rosella, I do say, do not make only baskets. They make a lot of different creations, a lot of different products. I go closer and I show you more in detail what you are doing. So Claudio, so this is the one of the funnest thing. So that's collars. Those are collars, and this is your invention because i nostri antenati non li facevano questi. No, perché era l'essenziale che uno Fammelo spiegare. So this is a Claudio's invention because our ancestors didn't make these small baskets. He invented this new product as a collar. You can use it also as earrings. They are of course smaller than this. And Rosella is making a basket following the traditional way.
Rosella, what kind of wood you are using? So this is olive? Olive for, okay, and that's the cane. Yes. So the cane that used to grow around the rivers. Questi che sono canne di quale fiume, Claudio? Queste sono canne Anapo. Dell'Anapo. So we are in the province of Syracuse. So that's my mistake. Did I say we are in No, Floridia? you didn't. So Rosella, please, mettiti qua So- e dici qualcosa. So we are in Floridia. Floridia is a small town in the province of Syracuse. So we are in the southeast part of Sicily, and it's a quiet village. I know that many of you, dear Sicily lovers, are from this area, and so we are very happy to be here. We will try, of course, to visit, to travel all around Sicily, but today we are in this part of Sicily, and we are here, as Gianca told you, because of course Claudio and Rosella, they will be involved in our Sicily Lover project, and so be ready, because a piece of Sicily made with a lot of love, because they are handmade masterpiece, and so they are unique pieces of Sicily, will be directly at your house soon, very soon. So again, we are here to Claudio was talking about the river Anapo. River Anapo is one of the most popular rivers in Sicily. It preserves a mythological tradition. Il fiume Anapo è collegato a tanti racconti del... La necropoli di Pantalica, famosissima. And Pantalica, of course. So this is a beautiful area full of heritage and beautiful mythological histories, Sì, a voglia. mythological stories. Scusami Claudio, c'è una persona, Cheryl Cervasio, che dice: dove siete a Floridia? In quale piazza In siamo? questo momento siamo alla zona taverna, che era una zona che era tutta giardini, tutta giardini di arance e limoni. So Cheryl, this is the area of Taverna. Taverna. Just in front of a Viale small Turati. park. And come si chiama questo viale? Viale Turati. And that's the Turati Street. Amico ti sogno ma ciurdiano mi chiamo. And now it's time to listen to Claudio's stories, because I wanna say del it. vino. I wanna say it. La storia del vino. So guys, Claudio is a wonderful person. Claudio and Rosella, of course, they are two beautiful persons. But Claudio, I just say, owns a secret. a skill. He's got a special skill. Yeah. He's not only a basket- basket maker, he's a storyteller. One of those who are disappearing in Sicily. You know, in Sicily we had special people in the ancient times who used to tell stories. They preserve the heritage, the ancient culture, and Claudio is one of them. One of the last, because they are disappearing. And Claudio knows about beautiful, beautiful stories in Sicilian. And now I stop talking and I give the word to Claudio. Claudio, please say something about your heritage. Sei libero, dici quello che vuoi. 11 storie. Conta. Avete presente lo mare di Saracusa? Li petri niuri, l'usule cucenti e l'onde che sbattono dalle scoglie prepotenti. Sotto una rutta in faccia lo mare, una femmina sola ci abitare. La chiamavano la pellerina e di ogni erba ne faceva una medicina. Di levante a ponenti, idda curava un sacco di gente. Per la panza e per la testa, a nipetedda era a tempesta. La murtidda per lo diabete e la ruta un poco fete. La usava per malocchio e sabbaggio lo fenocchio. Per la gente affamata
La sfodelo era patata. L'erbe vento da una boccia sotto soli e sullo sopo pilatussi e pilamuri. Rosmarina e sataredda. Era maga, era sega. La maiara dello posto, tutti i mali li mette a posto. Pilosinnico e luparrino, agliamente e potesino. E la notte di San Giovanni, le preghiere erano anni. La luna si consultava, gli spiriti scacciava, le mari le curava. La gente, è vero, la sparrava, ma per curare se la cercava. Da quello secolo passato tutte le ebbe ha ringraziato. Se la voglio io incontrare, a pillerina a ghiattunnare, da uno scoglio, un faccia lo mare io m'assetto, di lontano da me vire, mi riri e mi scaccia l'occhio. Io la voglio ringraziare, una stapeta in ginocchio. Bravo! So, Claudio, say something about the starting point of basket making. So, tu stai facendo un cestino. Piccolo fondo. E questo è l'inizio. This is the starting point of your basket. Questo potrebbe essere già, se ci pensate, un sotto caffettiera. Già così. Più grande potrebbe essere un orologio da parete. Potrebbe essere un sottobicchiere. Ma intanto è un sole. Intanto è un sole. So, we start with the sun. Intanto è un sole. Poi da qui può nascere tutto. Può nascere, ripeto, i sottobicchieri di plastica per le tavolate belle con la bottiglia, immaginate, una bella bottiglia di vino che è mucciare, perché sennò non capiscono che ha mai avuto, no? Possono nascere i cestini per pani, possono nascere dove far lievitare il pane, bellissimo, perché fa pane in casa, io penso che ci saranno persone che ci piace. Può nascere un panaro per la campagna, o una femmina al supermercato con un panaro è la fine del mondo, no? Piccole può nascere sto gioiellino, può nascere collane, orecchini, ogni cosa è un pezzo unico a sé, cioè ogni cosa è diversa a nauto, non c'è una cosa stessa, che se no mi ha venuto, ci sono i panari per i funghi, ci sono la qualsiasi cosa, ci sono chi può bacconi, per l'ova, te le tecca, per l'ova. Oppure portagioielline, ci potevamo fare i coperchi, con pomellino, ci potevamo mettere due cose, potevamo fare la qualsiasi. Ogni pezzo è diverso a nauto, ognuno aveva l'anima, aveva un cuore, cioè ognuno è richiesto ogni materiale, è un segno d'amore, è un intreccio d'amore, l'intreccio è amore, perché sono materie lontane, che sono destinate poi a uccidersi, come una coppia, come un marito e moglie, come due ziti, che sono fatte per stare insieme, una avere fiducia dell'altro, se uno muore l'altro si finiva. L'intreccio è cabò, l'intreccio è questo, è amore. Fiducia. Bravo! L'amore. Bravo! L'amore. Ora devo tradurre, chi è il problema? Rosella, vuoi dire qualche cosa? Guys, I have to translate and it's not easy because he said a lot of beautiful things, a lot of words, and first of all, he makes wonderful products. As you can see, they are handmade products. He makes with his own hands and with the heart. And no two items are alike because all the products are different. They are handmade. And Claudio told us the different purposes, the different possibilities that you can have, because he's starting to make a basket, but as you can see there are different shapes, different size, different purposes. You can use the basket to put the food in, to put the wine. Let's see something. Wow! Look at that. Oh, this is a masterpiece. Queste sono cose che facevano i nostri antenati. Our ancestors used to make this wonderful item, and Claudio preserves this tradition. And of course, it's empty now because Claudio drank it. Prima mi vivo e poi li devo nascondere ai mucciari e allora He has to hide all the evidences of the alcohol. So, but
out of the joke, this is a beautiful, beautiful Masterpiece. masterpiece by Claudio. And we can say that this tradition dates back to a very old town, because it's the first way to carry the food, the products, no? Our ancestor didn't have any store, any supermarket, non c'erano magazzini, non c'erano... So people had to collect food into the basket. And so... La prima opera d'ingegno creativo dell'uomo, dell'umanità. Le piante si intrecciavano selvatiche e l'uomo ha guardato le piante e si è inventato il primo contenitore al mondo. Fammelo dire, perché sennò mi confondo, perché è già difficile. He's saying something beautiful. He said, this is the first, how do you say, the first evidence of the creativity by the man, by the old prehistoric man. Prehistoric man look at the nature. They realize how plants tie each other, and so the old prehistoric man copied nature, and they started working these beautiful manufactures, these beautiful items. And Claudio respects the same tradition. Questo è un panaro che si usa per 1000 cose. Intanto è un atto d'amore. So, many Per i purposes, nostri antenati. but first of all, this is a gift from our ancestors, a gift of love. And when I see this basket, my memory goes to the authentic scene when people used to drop the basket from the balcony downstairs Perfetto. to buy some food. If you come to Sicily, you can still see this scene. Questa scena la potete ancora vedere, non è difficile. In the small towns, In the yes. small towns, in the small villages, you can see this scene when people, I do say, tie the basket. Panettiere che arriva e mette pane e cae. Fammela sui They balconi. from the balcony they drop the basket downstairs, and someone fill it with food, with bread, with eggs. Perfetto. So this is an ancient tradition. Perhaps if you go to Palermo in some particular districts, in the historic center, in Ballarò, in the Capo Market, you can see this situation. Sì. Not in Milan or in Rome or in No, because they don't do it. Con tutto il rispetto per... They are modern people. Sono persone moderne, new generation. They are losing these habits. Hanno perso questa abitudine, questa io, tradizione. come sto panaro, sogno più antico del teatro greco. Sogno, capisti? Dilla al re, say again. Io, come sto panaro, sogno più antico del teatro greco. He says, just like this basket, Claudio is più antico, dici? Più antico, Older than the ancient theater in Syracuse. I think tu pensi, parli del teatro di Syracuse. 2500 The ancient theater of Syracuse is about 2500 years of heritage, and Claudio's heritage is about the same. Claudio, sii troppo forti. Infatti sogno aspetto, passeggeri. Aspetta, facciamo aprire il campionario. Questi facevano America siamo. Non ho capito di diceva quella la foto di. Non fare cazzo così. Non picchierino, Allora tieni qua. così. Gizza qualche cosa, Claudio. Allora, facciamo abbirire come un cizzi. Secunda. Secunda. Parra ricca e metta aiunda.
E allora? Vedete qua? Eh? Ma voi immaginate i nostri nonni che non avevano cutelli, non avevano niente, non avevano... Ah, beh, i come cutelli facevano l'avevano, i riparare, cutelli. Ah? I No, cut- i nostri propri antenati quando partevano non avevano niente. Ah, i cutelli siciliani sì, una cosa spettacolare per la storia della Sicilia. Vedi che stai facendo un sole, eh? Il sole, come si dice sempre, con sole e luna mai a scura, 0 con 0 non fa migliaro. Moddo con moddo non fa duro, neuro con dinci. Ah, duce e duce non fa mai amaro. Claudio is talking about the importance of the light. The sun is the symbol of the light, the symbol of the good vibes, the positive emotions. Claudio is a wonderful person, and Rosella, of course. They are beautiful persons because they are positive persons, They are full of energy, full of optimism, and we never give up. Noi non molliamo mai. Mai. Claudio used to work with tourists. Usually stays in the market in Ortigia, in the outdoor market in Ortigia. So if you come to Sicily, you can have the opportunity to meet Claudio in Syracuse, and you can buy some of their these beautiful masterpieces. But of course, we will bring these baskets to you. And now, Gianca, it's time to celebrate your birthday. Thank you, And so Rosella. I can open the bottle for you, so it's time to shift the camera. And Thank you, Rosella. It's your turn now. Okay, I do it for you, or for me. Come ne vai? Well, let me switch. La mascherina. La metto qua. Allora, Rosella is also very nice, a wonderful person. She bought, wow. This is named Quater. Quater vitis in Latin means a blend of 4 different wines. Rosella, can you show the names? So we are talking about Nero d'Avola, Perricone, Frappato, and Nerello Cappuccio. Nerello Cappuccio is one of my favorites because it's a wine from the beautiful Mount Etna. We are in the east side of Sicily. Floridia is in the province of Syracuse. They grow excellent wines. And thank you, Rosella, for choosing a special red Sicilian wine. It's your special day. And so it's time. Open the bottle. So this is a special moment because we decide to celebrate this day also with you, dear Sicily lovers, because you are more than friends. You more are than a family. More Yes. than a family. More We than are a- all a beautiful family. So we want to toast with you to celebrate the Gianca's birthday today with you. And I'm honored. I'm so happy to share with you this special day. And What about your... the only pity is that we can't hug each other. But we wait for the time when everybody will be able to travel again, and so you will meet also beautiful people such as Rosella and Claudio. Rosella. They, Rosella misses just one S. Rosella with 2 S. Rosella. Okay. Okay. Are you ready, Gianca? Yeah, I'm ready. So, think about your dreams, fight for your dreams. Yeah. You have to believe in your dreams. You have to always believe in yourself. We are living a crazy situation. We are still in a partial lockdown. We wear a red color.
yesterday. Now we are in no, 2 days ago. Now we are orange color, so our restrictions are not so hard. We can travel again around Sicily. Travel again around Sicily. Only we can meet beautiful people such as Rossella and Claudio. We can work on our Sicily Lover project, and so we don't give up. Never. And we can feel your love for us. Oh! Happy birthday, Gianca! Thank you. This is a strange birthday. Piga tu bicchiere. Allora, facciamo una cosa. Iniziamo a bere tutto, proprio non a calare Acchiappiamo. tutto. Non a calare tutto. Rossella, a te, Rosella. Ora me lo dà Gianca a me, me lo dà Gianca. E al litro facciamo qua. Rosella. Te lo devi calare tutto. No! To the bottom? Come no? Drink Poi it to al the litro bottom. non da buttare. Lo facciamo a distanza o brindisi? A distanza non si fa. Niente. Salute, salute, salute. Dai che switcho. Happy birthday to Gianca! Cheers, salute. Euro con euro non tingi, ci disse la pigna da mezzarancio. Allati di qua perché sennò ti tingio. So guys, are you happy to meet beautiful people such as Rossella and Claudio? C'ho più due coppe da mura e da. We are so proud. Oh, Sono buoni. Let's celebrate. Claudio has 1,000 talents. He makes baskets. He is a storyteller. He grows plants, and also he's a musician. He plays drums. Aspetta che ti switcho. Quando la luna si fa cuccare, arriva lo sole, passa lo mare, poi poti l'umasa, la luna talia, poi ti fa sona. Sette femmine dari, rudari è troppo poco, sette femmine cucco è troppo luce, sette femmine la nuce è troppo dura, sette femmine la mula è ta cauce, sette femmine la fauce, e la fauce mette l'ulino, sette femmine in barrino canta la missa, sette femmine una badissa fa la scuola, e la fa di ricci c'hanno fame, non hanno chi mangiare, si ne vanno mulinare, minare non ave farina, si ne vanno quanta mia, lupi stanno con la stadia, sette tumine e tu munia, Bravo! da munia a fiandico. Ora lo diciamo, questa è una cosa. Allora, intanto mi ero dimenticato, I forgot to say that you grow plants, but not simple plants. We are talking about the most important aromatic herbs. We have the rosemary, we have the sage, we have the ruta. I don't know in English. Ruta is a special plant, Rosella. Keep away the negative vibes, and so we have a lot in our house. Lavanda, did you show the lavanda? Lavanda, I don't remember. lavender. Vi spiego due secondi. So we have daisy. Dice Claudio, ci vuole che ce li spiega lui? A volo, a scacciare da parecchio un po' d'anni. Allora, chi stai a scacciariavoli? Chi stai a ruta? Passa l'angelo e ti saluta, scacciariavoli. Questa addirittura c'erano le donne anziane. Aspetta che lo dico. So we are talking about ruta. Has a special power. This plant takes
the bad vibes away. C'è spiriti maligni. Quello cenno calloparrino, agliamento e potesino. Questa se la mettevano nel reggiseno, le donne anziane come per scacciare i diavoli. Oh, Se la mettevano. so old ladies, elderly ladies used to put into the bra, Yeah. nel reggiseno, Yes. to Schiacciare spiriti. put the Maiale, devils, the bad souls away. Loro l'hai fatto vedere loro? Sta Satarenne, questo è il timo. Timo al limone. This is time. arancio. Fammi vedere il time. Senti che profumo, senti. Oh wow. Menta, no? Questa è la menta nostra. Mint. This is the mint. Menta, Yes. menta. And also we have of course the laurel, the bay. The laurel, Bravo. Rosmarino, maggiorana, tutte le piante nostre. marjoram. And here we have also the sage. Salvia. As you know, the sage is a special ingredient to use in the Sicilian cuisine. Maria, for example, use a lot of sage in her recipes. Fammi dire una cosa adesso. Sagra. Fammi dire una cosa. Yes? Che devo dire una cosa che non sa neanche lui. Ah, Insegnami una cosa. La mattina era a distanza. La mattina a distanza perché con te non ci voglio parlare. La mattina a Stay at distance. distante mia. troppo magari, nella inquadratura non ci trasiti. Allora, Claudio non sape. Dai, forza, vedere. This is a secret also for Claudio. Claudio, as you can see, is a aromatic herbs producer. Fa le erbe aromatiche. E raccolgo erbe selvatiche. He's passionate about Sicilian cuisine. Sei appassionato della cucina siciliana. Certo. He makes a wonderful, beautiful location here in Floridia, in a country house, just like a farmhouse. So we are involving Claudio, but he doesn't know yet. Forza che sogno disoccupato fra 2 minuti, forza, forza. Ti stiamo coinvolgendo in un progetto probabilmente culinario. Oh. He non sa però. Non saccio niente. He doesn't know Niente yet. saccio. He doesn't know, but Niente, we are going to Claudio's country house in a few weeks to give you the possibility to enjoy the traditional Sicilian cuisine and the way how to grow the Sicilian aromatic herbs. Ah, vuoi dire una cosa? Country, in Sicilia country significa un catapase, ma... Giusto? Un country, io quasi un country, cioè... Non ne dai un bicchiere. Allora chi fa salutiamo che alla amici nostri? Allora, non ne Let me siamo. switch. Sei Chi combinassi? again. Aspetta, che facciamo danno. Froste, picciotte miei. Scusate. Allora, eccomi qua di nuovo. E io non mi metto. Mettiti qua. Tutti insieme, prendiamo, stiamo distante perché con Pietro non ci parliamo. So we keep the distance, we respect the rules, the restrictions, but we are safe, we are positive people, our energy are the good vibes, Yes. our fuel. Thanks to people like Claudio and Rosella, we go ahead, straight to the point, straight to our goal. To reach our We goal. are close to the goal. In a few weeks, we will be ready to bring Sicily to you, even if you are not able to travel to Sicily. So, guys, thanks for your beautiful words. I'm sorry, I should wear my glasses too. You have a lot of wishes for your birthday, and so then you have to reply Oh, look at- one by one. Harley Davidson, also in Sicily. Harley Davidson. Siamo a mezza una strada, siamo, si vede, no? So, are Gloria, Andy, Gloria, Dominic, Rosemary. Celebrate the same. It's also his birthday. Sorry. So, where is? Oh, happy birthday, Gloria, to you. No, this is. What are another- you saying? Dominic. Sorry. I'm blind. Dominic, happy birthday, To you. February 2, the Candelora day. This is a beautiful day because this is the day of light, and so
Oh, there are many people. Yes. Victor, Denise, J. Miller, Mary Antonio Di Mercurio. Thank you guys. You are too much. Rosella, And San Filippo. the San Filippo Ciao. family, the Wonderful family. San Filippo from Porticello. Porticello. I ti parlano siciliano meglio auti. Ciao famiglia San Filippo. And we have also Ciao Nicole, Terry. Giuseppe and Valeria, we also Ciao ragazzi, siete troppi. Too many people. have So a lot, Clay. We have a lot of people in this beautiful family of Sicily lover. We are proud, like you, about Sicily, and all of us are proud native Sicilians. Our mission is to keep the connection with your homeland alive and strong. This is the most important thing for us. We can feel your love, and we will bring the best of Sicily to you until the end of our life. and let me say something. I didn't say something important. Claudio and the other beautiful people involved in our Sicily Lover project, they only make handmade product, but everything is tailor-made. Everything is personalized according to your need. So, Claudio, tu sei pronto a fare eventualmente un panaro di rumeti? Io posso fare magari 10 metri. L'unica cosa che io non so parlare manco l'italiano, pensiamo inglese. Ti traduciamo, So, we can just lay you are you ready to ask Claudio to make a giant basket? I said, Claudio, are you ready to make a giant basket? Because everything is possible. We are in Sicily, where everything is possible. So you can, out of the joke, you can decide to order different sizes, different shapes, different purposes, different goals. So also. La cosa più strana che hai fatto qual è? La cosa più strana che hai fatto? Sempre però incecciata. No, Non cose sconce. Vi volevo dire la nera cannoto, però non ci hai trovato. No, perché non saccio Natale. La cosa più strana, che stai a dire? Mi ha inventato i portapanettone fatti per chi visti che facevano, proprio portapanettone preciso con sopra tutto bello, e mi ha inventato i borsettine. That's not a secret for us. E poi So i rannicchi per collane, per orecchini. he invented the collars, the earrings, made of course by the olive and cane branches. But he also made the packaging for panettone. also. But our secret is we are involving Claudio in order to make the bags, the Sicilian traditional bags made by wood. Allora, Unisi, Rosella. Alla Semucca, ci cantiamo Happy Birthday o ci cantiamo in siciliano? Allora, aspetta però con d'amore, tanti auguri a non te, Luvino, a mia. They're so funny. Piglialo da muro. Celebriamo il suo compleanno, Tanti auguri a te, Luvino, a me. Tanti auguri a te, tanti auguri. a te. Grazie Carusi. Salute a tutti, a tutto il mondo. We spread love to the entire planet, to the world of beautiful people, the world of Sicily lovers. Grazie. Love, hugs, and kisses from Sicily. And Ciao. happy birthday, Gianca. Ciao. Ciao.